Dr. Aju Jos, Junior Consultant in Psychiatry, Taluk Hospital, Vaikam. A warm welcome to all. I invite Dr. Aju to chair the session. Welcome, sir. Hello. Good evening, everybody. Good evening. കേൾക്കാലോ? ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന CMA എനിക്ക് തോന്നുന്ന 59ാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് അക്കാഡമിക് സെല്ലിനോട് ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഇത്രയും CMA കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡേ ബൈ ഡേ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും കുറവാണ്. എനിവേ ദേ ആർ ഡൂയിങ് എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ്. സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് പ്രസന്റിങ് ടു ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് ആസ് വെൽ ആസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാം ഓരോ മേഖലകളിൽ പല കേഡറിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനാൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന സൈക്യാട്രിക് ഇൽനെസ് നാം എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂട്ടി വെളിച്ചം വീശുന്ന രീതിയിലൊരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എമിനന്റ് സ്പീക്കർ നടത്തുന്നതെന്നുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പീക്കർ എന്ന് ഡോക്ടർ അബ്ദുറസാഖ് കൊട്ടലശാൽ. സർ, he did his MBBS as well as MD Psychiatry in Government Medical College, Calicut. Right now he's working as a consultant psychiatrist in Government Mental Health Center, Calicut. Over to you, sir. Thank you, Dr. Raju. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ, കേൾക്കാം സർ, കേൾക്കാം. Okay. So thank you, the KGMOA academic cell, for giving this opportunity, and also I hearty congratulations the new team, including Dr. Muralidharan and Dr. Vipin and all. And today's our topic is the common mental health disorders. We know that the mental health problem increasing worldwide, and the prevalence of mental illness is about 1.1 billion in the world. That means 1 in 7 person has psychiatric illness. About 13 to 15% of the population has the psychiatric illness. And one important problem, like India, is that in India is that there is a huge gap, treatment gap in the psychiatric illness, because the proper treatment getting only about 10 to 15 or maximum 20% of the population, and just 80% didn't get the proper treatment. And in this mental disorders, most of them present with different somatic complaints like headache, chest pain, abdominal pain, different complaints, and they're consulting to the general practitioners and also to the other specialties. So identification of this disorder is very important, because the morbidity and mortality with disorder is very increasing, especially suicide, and also the disability adjusted life year due to depression and anxiety is very high. And at the same time, so many chronic illnesses, like as we know, this coronary heart disease, stroke, then psoriasis, bronchial asthma, COPD, all these. Sir, അബ്ദുൽ സാർ, സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. സാറ് സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മൂവാൻ തുടങ്ങിയില്ല. തുടങ്ങിയില്ല. ഓക്കെ സാർ, സോറി. ഓക്കെ, സോറി. So many these chronic patients has comorbid psychiatric illnesses like anxiety, depression, and all. So identification of this comorbid illness is very important, because for the improvement of their medical problem also, this identification and proper treatment of this illness is very important. So with this background, I want to share a very small presentation about the common mental disorders. According to WHO, the mental health is defined as a state of mental well-being that enables people to cope with the stresses of life, realizes their abilities, learn and work well, and contribute their community. And it is an integral and essential component of overall health, for more than just the absence of a mental disorders or disabilities.
So as the mental health is important, as we know, according to WHO, the health is defined as the well-being of physical, mental, and social well-being. So that mental health is very important. And according to our Mental Health Care Act, the mental illness is defined as a significant disorders of thinking, mood, perception, orientation, or memory that significantly impairs a person's judgment, behavior, ability to recognize reality, or capacity to meet the ordinary demands of the life. So I already said there's a huge treatment gap in India. And in psychiatry, one important problem we have is that we have no investigation to diagnose the illnesses. So we usually follow the classification system as a syndromic approach. So when there's a group of symptoms, we diagnose an illness. So we follow the most important classification system as ICD and DSM. Now ICD-11 by World Health Organization and DSM-5 by the American Psychiatric Society. So broadly, it is not by ICD. Broadly, we can classify psychiatric illnesses presenting in the general health setup. Is one is common mental disorders, which include depression, anxiety disorder, etc., and severe mental illnesses, which includes schizophrenia and bipolar disorder, which has marked disruption in the socio-economic or occupational life. So the most important one is the depressive disorder, and as we know, it is an important mood disorder. So we know the mood is the external expression of our emotion, and at the point of time we can say it is affected, and when it is a pervasive, we call it is a mood. So even though we use just an affective disorder, sometimes mood disorder, the common the word is mood disorder, and the important mood disorder is the depression, and other include mania. And then, if even now, according to ICD-11 and DSM, if there's a single episode of mania, our diagnosis is bipolar disorder. So the cardinal features, what are the cardinal symptoms of depression? So the most important symptoms of depression are one is sadness of mood and loss of interest. The patient, he looks most of the time sad, and when you talk, he become tearful, and also is interested in almost all activities or studies and interpersonal relationship, job, everything very much decreased. So these are the two cardinal features. According to ICD-11, one of these must be the for the diagnosis of the depression. And the other features include ideas of hopelessness, helplessness, worthlessness. This is called the depressive cognition, and there will be guilt feeling, then pessimistic view of the future, anhedonia. Anhedonia means the patient cannot enjoy that was previously enjoyed. ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും ഒരു എന്താ പറയുക സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So and difficulty in attention, concentration, and also indecisiveness, cannot decide a decision. And also there is so many somatic complaints which include decreased appetite, which most of the time result in the weight loss. Sometimes there may be some atypical features, there may be weight gain also. And insomnia is an important feature of depression. And in depression, the insomnia usually occurs as fragmented sleep. And one important feature in depression is early morning awakening. Usually, they awakes 2 hours earlier than normal. So the important reason for this one is there is a decreased REM latency. So in sleep, we know that especially the sleep is in epochs, and each epoch is about 90 to 110 minutes. And initially, this 75% of this is NREM, then we go to REM sleep. But in depression, this NREM decreases and earlier goes to the REM sleep. That is called a decreased REM latency. The resultant is the REM density will increases with the decreased NREM sleep. So the patient has, as we know, the REM sleep is, we call it, is a paradoxical state because all the activities, including respiration, heart rate, brain activity, all are increasing. So the patient has a sedation and in the morning, and is sleepy, and there is no freshness at the morning. So that is the one important feature of the depression. And sometimes in atypical depression, there will be hypersomnia also. There will be loss of libido. There will be psychomotor slowing. Sometimes psychomotor agitation is also there. And according to ICD-11, the depression is classified to mild, moderate, and severe. And the moderate and severe depression is again classified into
with psychotic symptoms and without psychotic symptoms. When there is delusions, hallucinations, disorganized thought, disorganized behavior, then we say this psychosis. And the most important symptoms will be delusions. The most important mood congruent delusions like nihilistic delusion. The patient itself says that I have already died, or sometimes my internal organs are rotten, like that. And also there will be delusion of poverty, delusion of guilt. So there's a more congruent delusion. Sometimes other delusions, the delusion of control, like also maybe sometimes maybe with it. And the hallucinations also occurs. And in some severe cases, the patient goes to stupor. That is, the patient will be mute, immobile, and unresponsive. That is, in psychiatry, we say that stupor. And it is a feature of catatonia. Now we know that earlier, catatonia is a feature of schizophrenia. Now we know that the most important cause for catatonia is also depression. And one other important symptom of all depression is the death wishes, suicidal ideas, suicidal attempts. And so, exploring the suicidal ideas and managing the suicidal symptom is very important in case of depressive syndrome. So this is the ICD-10 classification. So there must be persistent sadness of low mood or loss of interest in or pleasure. One of these must be present, and other eight, four should be there, which include easy fatigability, poor concentration, low self-confidence, guilt or self-blame, pessimistic toward the future, suicidal thoughts or acts, disturbed sleep, poor or increased appetite. So four must be from here. So total five symptoms must be there for a duration of 2 weeks when we say it is a depressive episode. And one important problem is suicide risk assessment. So any person came to talk that he has an idea, he want to die, or he want have a business to die. Then you have to explore. You have to talk to the patient and assess what is the risk of the suicide. And in that case, the patient must be referred to a psychiatrist for the immediate management. So any patient saying about suicide, there's a high risk of suicide, and you have to refer to the patient to the psychiatrist. So I have to talk whatever his ideas about that, and discuss different methods of suicides and suicidal ideas, and person attempt act by or act of deliberate self harm. There's sometimes some self harm may be hesitation cuts may be there, and they were seen making goodbye gestures or communication, writing of will or other acts suggest of suicidal plans. And a person has suffered recent major loss of life or property or hopelessness, severe agitation, anxiety. All these patients are there's a highly chance of high suicidal, so they must be referred to a psychiatric center. And we have so many helplines. We have Telemanas, we have Disha, and also IMA is also conducting a helpline that is only for doctors, not others. Doctors were doing this IMA helpline for suicide. So we know that depression is the most common cause for depression is the genetic reason, but some environmental factors, stresses, all are contribute to the development of the symptoms. And we know that we said the neurobiological neurotransmitter theories that there is decreased serotonin, decreased noradrenaline, decreased dopamine. All this produces the symptoms of depression. So even though any patient present with depression, depression may be a symptom of some organic causes. So you have to rule out the common organic causes like hypothyroidism, Cushing syndrome. Sometimes it may be parts of meningitis, some cardiovascular diseases, cerebral vascular diseases like in fact hemorrhage or even limbic encephalitis, some metabolic syndrome, nutritional deficiencies, B12 deficiency, folate deficiency, and too much trauma. All this may be present as a depressions, and some drug withdrawal, and some prolonged use of drugs, especially our antibiotics drugs like propanolol, ACE inhibitors, some anti-inflammatory drugs, steroids, anti-Parkinson's drugs. All this may be cause depression. So how to rule out any organic cause for the symptoms of depression? So the management of depression is the important one. Usually
For mild cases, psychological intervention is enough. So the depression is again mild. I have told mild, moderate, and according to severity. And the mild cases we can treat with psychologically, and but moderate to severe patient must be treated with medications. And there are so many groups of medications. That are the first one is MAO inhibitors, then tricyclic antidepressants, then SSRIs, specific serotonin reuptake inhibitors are the serotonin, norepinephrine reuptake inhibitors are the then newer and newer drugs like mirtazapine, dopamine, noradrenaline dopamine reuptake inhibitors like bupropion, then newer drugs like serotonin agonist reuptake inhibitors, serotonin partial agonist reuptake inhibitors like vilazodone, vortioxetine. Well, there are so many groups of drugs are there. But in our primary care setup, we have mainly sertraline and escitalopram. These are the drugs available in our all primary centers. So you can start these drugs for mild to moderate depression and also for severe depression. So one important thing I want to say is that start low dose. Whether to start 5 milligram morning, to increase to 10, 15, or 20. Sertraline 25, 50, and 100. Slowly starts. And initial time it is better to give morning hours. Most of our these drugs, especially SSRIs, SNRIs, will put an increase in anxiety. The patient has some illness, so it will cause disturbance in sleep. So in order to avoid that, it is better to give initial stages these drugs morning hours. And with that, you can give a small dose of benzodiazepine, clonazepam for a short period. Do not continue this benzodiazepine for a long period. Once you continue, it will be very difficult to stop. And if the patient is severely retarded or agitated, the drug of choice is SNR is the better drug. Naproxen, naproxen, duloxetine can be given. And in some problems with the SSRIs are that, especially in old age, it may produce SIADH and hyponatremia. So when there is the patient has tiredness more, you have to careful and you have to look for sodium. And if there is hyponatremia, better to stop these SSRIs. Then at that time, the better drug will be bupropion, or mirtazapine. And other important problems with these antidepressants is sexual side effect. As so many patients who are persons with the delayed ejaculation, we are using this for premature as a treatment for premature ejaculation, and also it produces sexual dysfunction, erectile dysfunction, anorgasmia. So in such cases, it is better to stop that SSRIs and RIs. And the drug which produces minimum sexual side effect is bupropion, mirtazapine, and the drug that can be treated to prevent to treat this erectile dysfunction maybe trazodone can be given. And you have to give all this medication minimum for 9 to 12 months. Then only the chance of recurrence is less. Otherwise, again, the first episode itself, you have to continue the drug for 9 to 12 months. And with this, you also you will give psychological support, the improvement will be more. And I already tell that, so that some of the patients may have psychotic symptoms like in moderate and severe depression. At that time, you have to give antipsychotics also in this patient. So such patients it's better to refer. And when the patient has severe depression with the psychotic features and suicidal ideas, failure of two or more antidepressant, psychological intervention needed, bipolar affective disorder. That if there is a past history of mania, and you must be careful. Even depression, there will be highly agitated, and the chance of suicide is high. Not only that, if we give antidepressant, the chance of switch to mania is high. And that so we are using antidepressant not only to depression and anxiety, but also with other indications like we are using for migraine, we are using for peripheral neuropathy, and even duloxetine is using for stress urinary SUS, stress urinary incontinence. So before starting any antidepressant, please ask them one question: if there's any past history of psychiatric illness, and if there is, what are the symptoms? If it is suggestive of mania, that is just opposed to depression. That is, in depression, there is a depressed mood, decreased interest, decreased energy. Whereas in mania, elated,
inflated mood or irritable mood with overactivity, over talkativeness, increased energy, and decreased need for sleep. So, if there's any symptom suggestive of mania, never start antidepressants for any other disorders also. So, if you have to refer the patient to bipolar affective disorder, and if there's multiple comorbid conditions and some special population like even pregnancy and any other emergency conditions, you have to refer the patients. So this is very few points about the depression. So depression is the commonest psychiatric morbidity in general practice and should not be overlooked. And here also I highlighted that so many patients present with this depression presents with multiple somatic complaints, especially old age patients. Old age patients presents with low backache, tiredness, chest pain, or abdominal discomfort, like symptoms. They never come with this depressed mood or like. So whenever a patient frequently come to such symptoms, you have to inquire about his mood, or he has talked to the patient, and most of the time they begin to cry. And that is the way psychological autopsy done our Kerala government team, and that leads to this notice that so many old age suicide patients are presented to the nearby health centers for multiple times with multiple somatic complaints. But ultimately, they committed suicide. From there, we started this association clinics, and also now the Sampurna Manasika Arogyam program. And other important problem I want to highlight that in adolescence also most of the patients are present with the irritability and decreased scholastic performance, decreased interest in studies like that. So you have to monitor if any patient has such a drastic change, decrease in the studies or decreased scholastic performance, and the patients become irritable. So how to explore any reason for this psychiatric reason, especially depression. And I already mentioned that if there's any general medical condition, psychiatric comorbidity should be treated for the improvement of the medical condition also. And if there's any manic episode, you have to give the treatment is we know that is mood stabilizer. You can give we start lithium sodium valproate or any typical or atypical antipsychotics. And also, any patients came to you, you have to inquire about any suicidal ideas. And if the patient has any suicidal idea, you must refer the patient to the helper. And you have to maintain the treatment for minimum 9 to, in the first episode itself, you have to give a minimum 9 to 1 year of treatment. And all other comorbid medical illness also should be treated. And here also I want to highlight some points that because any patient with suicidal ideas or any patient with depressed mood should be treated. It is an illness like any other illness. So even our doctors community is also reluctant to take treatment. So any symptoms like sadness, depression, decreased interest in work, any tiredness, all should be treated. And if there's any death wishes or suicidal idea, it's a part of illness. If you treat, it will be 100% it is a curable illness. And also, if you see any of our friends or our colleagues or any staff have such symptoms, previously very much interested in work, they are become irregular. Most of the time, they look irritable or become sad. And that's it. You have to talk to them, and if needed, they have to refer to a psychiatrist or psychologist for a scientific management. That is our psychological first aid. That is, we say, look, listen, and link. That is, look to the patient and listen to them, and then, if needed, refer to the proper treatment. So this is a small about this depression. And another second important common disorder is anxiety disorders. And as we know, there are according to ICD-11, the anxiety disorders are again classified into generalized anxiety disorder, panic disorder, agoraphobia, specific phobia,
social anxiety disorder, separation anxiety disorder, anxiety mood disorder. And most commonly, most of the generalized anxiety disorder patients came to our different because most of these anxiety disorder patients have multiple somatic complaints, and they may present the heaviness of head, headache, തലക്ക് പെരുപ്പാണെന്ന് പറയും, ബാക്കിൽ പോകച്ചിലാന്ന് പറയും, chest pain, breathing difficulty, palpitation, abdominal discomfort, nausea, vomiting, frequent loose stools. So many symptoms may be there. And all of these, most of these patients came to the general physician for the treatment. And only if you look properly, then only we come to know the proper diagnosis. As we use the term fear and the anxiety, but the anxiety is the future focused fear, whereas in the present fear is a response to a present threat is called fear. And anxiety is a diffuse, vague, unpleasant sense of apprehension that is felt as psychic tension and restlessness, and which causes autonomic arousal like palpitation, sweating, headache, chest tightness, abdominal discomfort, inability to sit still. And it is usually insidious to an unknown or internal vague conflictual threat. And in specific anxiety disorders like specific phobia or social phobia, like agoraphobia, these symptoms are a specific situation like. Whereas in generalized anxiety disorder, it is a free-floating anxiety in different, the focus of occurrence is different. It varies according to age also. About children, it may be about the studies, it may be about the sports, and when adults, it may be about the family, it may be about a job, and sometimes not at all related to them. There may be some the fear about the uh, neighbors, about the future of our children, and each and every small things will be anxious to them, and which will result in severe problem. That's the result in increased muscle aches and soreness, impaired concentration, irritability, fatigue, restlessness, and decreased sleep. And all these symptoms will be very difficult to manage for the patient, and it is very troublesome to the patient. And in agoraphobia, a type of anxiety that occurs where the escape of is difficult, especially in shopping enclosed space like shopping malls, crowds, and some living alone, and also staying in lane and open spaces. And the patient develops a severe anxiety and he avoids it and these spaces. And most of the time, these persons will be in the home itself. And others, there are so many types of specific phobias are there, and which also produces distress to the patient. And all these anxiety disorders cause to the patient causes social, occupational, familial, personal, and educational difficulties. And if they maintain this by extra effort, they're taking extra effort to maintain the. So it's a very difficult situation. And also in the specific phobia is also if we say there will be simple some others, but to the patient it is very difficult. You may notice that about 1 week back, one lady committed suicide in Hyderabad due to myrmecophobia, that is the fear of ants. She committed suicide only due to the, she says that she cannot live with this fear. So that all these phobias are very difficult to manage to the patients. So treating all this is very important. If you treat early and if you give proper treatment, most of these anxiety disorders can be cured, manageable. Sometimes generalized anxiety disorder cannot say 100% curable, but it is manageable. And all anxiety disorders also, as I mentioned earlier, depression, all anxiety disorders also rule out some organic disorders like endocrine hyperthyroidism, hypoparathyroidism, Cushing syndrome, hypoglycemia, pheochromocytoma, pulmonary syndromes like asthma, hyperventilation, cardiovascular, neurological, metabolic, nutritional, all should be ruled out. And one important factor in anxiety is that we know the important center of emotion is our amygdala, and amygdala has overactive in this anxiety.
So amygdala has extensive connection with so many areas of including parabrachial nucleus, which is the center of our breathing. So there will be slowness of breathing, and it exacerbates asthma. And also, it has extensive connection with the hypothalamus, which causes activation of the hypothalamus pituitary adrenal axis. And when more than this activated, more and more cortisol will be secreted. And when this more and more cortisol secreted, this will lead to hypertension, diabetes mellitus, coronary artery disease, myocardial infarction, and stroke, etc. And the same way, it is also this amygdala has connection with the locus coeruleus, which is the center for autonomic function, and which increase causes increased autonomic neuroplastic synthesis and result in the palpitation, tachycardia, and also which will result in the increased work load and which will result in myocardial infarction. So, highlighting that the management of even in depression also, there is active increased hypothalamus pituitary adrenal axis activities increased. So we tested this by a test called dexamethasone suppression test. So this activity, this increased HPA axis activity produces more and more cortisol, and it will result in this damage to the that is cortisol produces diabetes and hypertension. Not only that, this cortisol causes decreased synthesis of BDNF, and this BDNF synthesis which is result in the atrophy of hippocampus, which will result in memory impairment also. So early detection and management of all psychiatric illness, including depression and anxiety, is very much important. And these are most of the time the patient develops in all psychiatric illness, the patient develops panic attacks, and which include the sudden, the panic attacks are sudden custom of symptoms develops with sweating, palpitation, and breathing difficulty, and the patient have a feeling that impending doom and impending death. ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോകും, ഇപ്പൊ എന്തോ പറ്റിപ്പോകുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് നമ്മളെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലൊക്കെ വരുന്നതാണ്. So, and in all anxiety disorder, for that in a particular situation, the patient develops panic attacks. But in panic disorder, this recurrent panic attacks that are not consistently associated with a specific situation or objective and often occurring spontaneously. And recurrent this panic attacks occurs without any other situation or a phobic situation, then it is called a panic disorder. And other disorder, when psychiatric, I mean, or anxiety disorder, social anxiety disorder, where the patient have difficulty in performing the social situations, even eating, drinking in the social situations, and also perform social situation. And the other one is the separation anxiety disorder. Usually occurs in children where the parents separate, they are refuses to go to school because of a fear of something happened to the their parents. And also it may occur in adults also when there is some wife or husband or all occurs the suppression anxiety disorder. Another one is selective mutism. This is also an anxiety disorder. Usually children will be mute in the school like that. So the treatment of anxiety disorders is also you have to according to the illness it varies, and psychotherapical intervention is there, and cognitive behavior therapy, and some for specific phobia you have to behavior therapy like exposure and response prevention. I mean gradual exposure, systemic desensitization like treatment is there. And also in all anxiety disorder, one important is the relaxation techniques. We have so many relaxation techniques are the JPMR, applied relaxation techniques. All these are even simple breathing exercises are very useful in all anxiety disorder. And with that, you have to give medications. So any patient came to acute anxiety to the casualty, any acute anxiety, fear, breathing difficulty, and a panic like situation, it is the drug of choice is benzodiazepine. You can give clonazepam 0.5 milligram. Sometimes you can give sublingual also. There is no need to give injections. So the absorption is same as that of the oral tablets. So you can mouth dissolving tablets are now available. Clonazepam or lorazepam it can be given. But the treatment of all the most of these anxiety disorders are medication is SSRIs or SNRIs.
you can start a slow pump, start slow dose and increase slowly. And also, the same way I have mentioned the depression, you have to continue this medication for a minimum according to the symptoms. If it is another anxiety disorder, you have to continue for a long time. So in this case also, if two adequate type of treatment or psychotherapy or combined fails, you have to refer the patient and needs a specific psychological intervention and look for resources. And severe or chronic disorder or those with comorbid psychiatric condition that need a multi-dimensional approach. And secondary depression. So most of the time, the depression in the patient's depression, their performance will be very low, even though their IQ is very high. Due to anxiety, the exams, the performance or any job performance all will be less. So which will result in the depression also. So in this case, there will be mixed anxiety, depression. So you have to address both anxiety symptoms and the depression. So anxiety disorder is very common in general practice. I already mentioned that most of these patients present with multiple somatic complaints, and it may be maybe overlooked or misdiagnosed as a medical disorder, and especially palpitation, abdominal pain, and IBS. All these symptoms may be misdiagnosed. And one important point I want to mention is that benzodiazepine can be given to any acute anxiety, but should not be continued for a quite long period. So it is better by minimum, maximum within 1 month you have to taper, and usually we give for 2 weeks. By 1 month, it is better to taper and stop the benzodiazepine. And if you give more, the problem is the patient cannot stop the benzodiazepine. So the patient may become dependent to the that day. The next topic is somatoform disorder. Now the ICD-11 changed the somatoform disorder is the bodily distress disorders. And the key features of bodily distress disorder is the presence of persistent somatic symptoms with associated psychological features as just distress, excessive focus, and worry of fear regarding these symptoms. And the diagnosis emphasizes the psychological aspect rather than the absence of a medical explanation. In ICD-10, again, the absence of medical illness is mandatory for the diagnosis of a somatoform disorders. But in ICD-11, it is not necessary. Even there is a coronary heart disease or even there is a history of myocardial infarction, the patient is again and again come to for the echocardiography and saying about the chest pain. Then you have to consider the diagnosis of a bodily distress disorder. And so many systems of disorders are there, and that is related to cardiorespiratory symptoms like palpitation, chest pain, and sometimes with globus hystericus like symptoms, and also abdominal discomfort, IBS, and musculoskeletal pain, which is very common in our country. So many symptoms are there in the bodily distress disorder. And now, previously the hypochondriac disorder is classified under the somatoform disorders. Now this is hypochondriac disorder is changed into the OCD spectrum disorders like health anxiety disorders. And treatment of this part is also you have to main problem is you have to ensure the patient that the symptoms are not due to a organic cause. It is due to a psychological reason for this. Your problem is there. Your abdominal pain is there. Your chest pain is there. Everything is there. But the reason for this is a psychological reason. And so many doctors return this antidepressants or medicines, but never says this is for this medicine is for depression or this medicine for anxiety. You have to educate the patient that this is your illness is an anxiety disorder or is a depressive disorder. So you have to take this medication and it will improve. So, you have to educate the patient his disorder. So the bodily distress disorder is also again transferred to mild bodily distress disorder, moderate bodily distress disorder, severe bodily distress disorder, and formally it is considered somatization disorders.
And I want to say a few words about substance use, which is very much increasing in our from children to old age. There are so many psychoactive substances are available, which are some are legal like nicotine and alcohol, and so many illegal like cannabis, stimulants, MDMA, opioids, all are available in our area. So the finding most of these patients start this for a curiosity or from the peer pressure, but once this start after that the patient develops a dependence to the substance. So formally we say that when the patient has increased craving or increased desire to take that substance, or tolerance, that is the same amount will not give the same effect, or whenever there's withdrawal symptoms or stopping or decreasing the substance, when he cannot control the substance taking behavior and he neglect all other areas of life, and also even if he takes the substance, even he had the ill effect of the substance. So that was in ICD 10. In ICD 11, they use this impaired control over substance use in terms of the onset level, circumstances, or termination of use, often but not necessarily accompanied by a subjective sensation of urge or craving to use the substance. അവർ ക്രേവിങ്ങും എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റി. Then second one is the substance to become an increasing priority in life. And thirdly, the physiological features like tolerance, withdrawal symptoms, and repeated use of these substances to prevent or alleviate these withdrawal symptoms. So these are again classified into mild, moderate, and severe. So few points I want to highlight is that one withdrawal symptoms. So most of the so many patients presents to ED or emergency department, or sometimes we may admit the patients for other reasons like a fever or abdominal pain or with trauma. And but after 1 or 2 days, the patient develops withdrawal symptoms. So management of this is very important. So first of all, it is better to ask any patient before admission if he is taking any substance. And if he is taking substance, it is better to give detoxification according to the dose of the substance. Usually, alcohol is one important problem. So the patient develops alcohol withdrawal seizure, alcohol withdrawal delirium. So we usually give benzodiazepines are the drug of choice for this alcohol detoxification. We give any benzodiazepine can be given. The best benzodiazepine actually is long acting like diazepam, chlordiazepam. But we usually now gives liver friendly benzodiazepines because most of these patients have some liver disease. So we usually gives lorazepam, and some other drugs are oxazepam and tamazepam. So here freely available is lorazepam. And if according to the dose of alcohol, we can give up to 10 or 12 milligram per day, and gradually stop by 5 to 7 days. And at the same time, I also want to highlight any patient taking alcohol, you must start with thiamine, because this thiamine, severe thiamine deficiency will lead to Wernicke's encephalopathy and Korsakoff syndrome, which once the patient develops Wernicke's Korsakoff syndrome, it will be very difficult to revert. And also, in any patient, if the patient is taking substance, it is better to do detoxification even for other substances, also MDMA or opioid also. It is better to give, we give some opioid partial agonist like buprenorphine. So that's about and another one is the important part of the addiction treatment. So for any patient on depending on a substance, that is an illness. He needs a treatment. He needs a scientific treatment. So that should be they should be referred to a scientific management, because this is not their fault. The depends the chance of dependence depends upon multiple factors, including genetic factors or some other social factors. So especially anxiety disorder patients, if they are began to take substance, the chance of dependence is very high. So whatever may be the reason, once the patient is dependent to a substance, it is an illness, it is a serious illness. They must be referred to a psychiatric center for the de-addiction. And we do the first part of the de-addiction treatment is the detoxification. That aim of which is the prevent or treat the withdrawal symptoms. Then second part is we give
psychological interventions include motivation enhancement therapy. Then we give medication for anti-craving medications for each substances. And now, the same substance, the important problem nowadays is the this behavioral addiction, which is increasing more and more, especially in children and adolescents, and this result in decreased scholastic performance, and there are so many school refusals and all other. And the same time, in adults, there are gambling disorders. Lakhs money are spending for gambling disorder, and all, the same criteria of substance dependence is there for this gambling and gaming disorder. And once the patient has a disorder, we have to find out the disease, and also we have to give proper treatment. So that's about the addictions part. ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് പോകണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ല. And next part is the postpartum and biliary. Postpartum means we know antenatal and postpartum biliary, they are very prone to develop psychiatric illnesses, especially postpartum blues. That about more than 50% of the patients develops some symptoms like difficulty in sleeping, anxiety, emotional ability, sadness. But that this all lasts maximum for like 5 days. After that, will improve. That is called postpartum blues. And but a very small group of patients which persist more than 2 weeks, and which the severe depressive symptoms that of a depression, and which this must be find out early and treat properly because of two reasons. One is if you treat early, for a, with a short treatment, it will improve completely. Not only that, but if you are not treating, the chance of suicide is very high. But not only suicide, the homicide, that most of the time these mothers commit suicide with the newborn. And sometimes what happens is the newborn will die and the mother will escape, which will be a lifelong trauma to that lady. And also sometimes patients develop postpartum psychosis also. In Kerala, we have a program called Amma Manasse, and screening tool is there. We are doing screening in all initial trimester of pregnancy, and also after during immunization period. And I also probably we can say that the Kerala is the only state in India where there is such a postpartum program is growing very good in the under the DMHB. So that is the postpartum, and that management is most of the time we can give antidepressants. Is the treatment of choice in severe disorder. We give other drugs also, and as I want to highlight here also, the treatment of choice for severe depression with the suicidal idea is ECT, and we give modified ECT, and it is a very safe procedure nowadays. Even so many persons are reluctant to give ECT, but ECT is a very safe even in pregnancy. So we are giving anesthesia, muscle relaxation, and then we'll give the ECT. So the other important part, especially the patients present in the ED, is the delirium. That is nothing but it is the acute onset of fluctuating level of consciousness, and the patients develops most of the time patient will be disoriented to time, place, and person. And also there will be sundown. The symptoms will be less during morning hours, and towards evening the symptoms will be aggravated, and the patient will be totally disoriented. And there will be occupational delirium. The patient began to cook food. If there is a homemaker, she began to cook food, or she whatever their work they do in the hospital. That's called occupational delirium. And there will be perception. Hallucinations are also there. And it is hyperactive, mixed, and hypoactive. The treatment of all delirium is find out the cause and treat it. And but if the patient is severely disturbed, you can sedate the patient. Usually, we prefer to give haloperidol, and better to avoid benzodiazepines, which aggravate delirium, and also better to avoid anticholinergic drugs with haloperidol, because all anticholinergic drugs aggravate delirium. So it is better to give a small dose, 2.5 milligram is enough. And for night, the patient is not sleeping, you can give melatonin, or you can give quetiapine small doses also. And find out the cause is the important. And if a psychiatric patient is came to you in a delirious state, you have to watch for some things. But if the patient is on lithium, suspect lithium toxicity. If the patient is on sodium valproate, there is a chance for hyperammonemia.
And if the patient is on antipsychotics, there's a chance for neurologic Malgan syndrome. And if the patient is on antidepressants, I already mentioned that there's a antidepressant, not only antidepressants, so many drugs like oscarbitasol is notorious for hyponatremia. So many drugs causes hyponatremia. So if there is such a things that careful about that and treat the cause. And one other important thing I have to mind is decrease the drugs. If there is the number of drugs increases, the chance of delirium is more. And also other important is the patient should be on the good light environment, and we have to give the cues of this day time, and it is better to keep a bystander with the patient in old age. And a very few point about insomnia. It is one of the important presentation. Most of you, so many patients came to the insomnia. And insomnia, whenever a patient came to insomnia, you have to take a detailed history. I already mentioned that in almost all psychiatric illness there will be insomnia. So it may be due to a part of anxiety, it may be due to a part of depression, it may be due to any other psychiatric disorder. And also so many organic illnesses, even uncontrolled diabetes, asthma, then hypertension, or so many illnesses produces insomnia. So if there is such problem is the you have to treat that cause with the insomnia symptoms. And if there's any substance uses like alcohol or other substances, so many drugs are also our drugs. So many drugs like venlafaxine, fluoxetine, glucagon, carbidopa, L-dopa combinations, then beta blockers, stimulants, theophylline, all produces insomnia. So if there we have to decrease the night dose or decrease the dosage of the drugs or change it to a less insomnia producing drugs. And other this you have to rule out all these things. So as you know, that is obstructive sleep apnea is a very common thing. The patient has of say daytime sleepiness also. And another important is a restless leg syndrome and irresistible urge to move the limb when the person is interested. And that is the patient usually during night hours the patient moves the limbs frequently. And at that time, have the most common cause for analysis is decreased iron. So iron deficiency anemia shows look for iron, and iron supplements will improve the symptoms. But some of our antipsychotics also produces the like syndrome. So you can inquire about it about any drugs. And the treatment is, as you know, that the dopaminergics like pramipexole, propinerol are the drugs we are using for restless leg syndrome. And REM sleep behavior disorder, they usually occurs prodromal stage of even prodromal stage of Parkinson disease and Lewy body dementia. That is in doing usually in REM sleep the patient's muscle tone will be lost. But in REM in behavior disorder, this muscle tone loss will not be there. So what happens is during dreams, the patient act on the dreams, and the kick the by anybody near to him during sleep. So usually in REM sleep, even though we see so many dreams, we cannot act because we are the full muscle tone is lost. But in REM sleep behavior disorder, this muscle tone will not be lost, and they act on the dreams. And it usually occurs in the Parkinson disease and the Lewy body dementia, even in the prodromal stage of the Parkinson disease. So you have to rule out any other causes for the insomnia, and the detailed history is very important. So the one important thing I want to highlight is the sleep hygiene. Any patient came to you with a disturbed sleep or decreased sleep, sleep hygiene is very important. The most important thing is get up and go to the sleep at the same time. Create a healthy, sleepy environment. Turn off all electronics at minimum an hour before the bed. Avoid large fatty meals prior to sleeping. Reduce stress like by some relaxation exercises.
do exercise. Exercise is important, but do not do at night. It is better to do morning hours. But relaxation exercises can be do. We can do evening and limit coffee and establish a nighttime routine. And bedroom should be very calm and quiet. And also, bedroom is only for sleep and sex. No other things are reading, watching TV, all should be avoided from the bedroom. And any patient came to for sleep treatment, the drugs that can be given is you can give initially you can give melatonin, which is, as you know, this is the maintaining the circadian rhythm, and you can start 3 milligram, 6 or 9. This is no problem giving melatonin. And another drug that can be given for a short period is you can give Z drugs, benzodiazepines for a short period, and also newer drugs like lamborexan, which is a dual orexin receptor antagonist, is also available. And in old age, you can give quetiapine for a short period for a low dose, 25 to maximum 50 milligram. And mirtazapine is a drug. If the patient has comorbid depression or anxiety and decreased sleep, mirtazapine is a very good drug for sleep also. So you can start when you start all these drugs, especially in old age, start low dose. I think it's better to start half of 7.5 milligram. Well, after 2 to 3 days, you can increase to 1 or 2. But the problem with the methamphetamine is it causes metabolic, chance of developing metabolic syndrome. And a very few word now we are in the area of when Mental Health Act 2017, and in the Mental Health Act 2017, the real importance is due to the rights of the mentally ill patients. So they have so many rights, as right to get a proper treatment, right to get equality, and with every aspect they have a right. That is the importance of the Mental Health Act 2017. So, but some important emergency treatment I want to highlight to those who are working in the some general hospital or taluk hospital, because there will be every time there will be no psychiatrist there. But if there is no psychiatrist there, if in an emergency situation anybody can treat a psychiatric patient for a period of 72 hours. So up to 72 hours, you can keep the patient in your hospital. If the even if the your psychiatrist is leave, there is no problem. There is no need to refer with that. So if the patient is violent, you can give injections. You can give haloperidol 5 or 10 milligram with promethazine, and you can repeat also. There is no problem up to 72 hours without a psychiatrist, without admitting the patient. You cannot admit the patient. You can keep the patient in the hospital. You can keep the on or in your psychiatric ward, but you cannot admit the patient. For admitting a patient in psychiatric ward, there must be one psychiatrist with another MBS doctor or a clinical psychologist. So that is, but there is no need to refer a patient if there is no psychiatrist. You can, for emergency management, you can keep the patient up to 72 hours. And suicide is also recriminalized. This even in our previous law is also recriminalized. So thank you. I only touch the superficial points of all the illnesses, and thank you. Welcome any questions. Joe, ഹലോ, hello. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമോ സാർ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, കേൾക്കാമോ? സാർ പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഞാൻ ആക്ച്വലി അബ്ദുറസാഖ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ഒരു PG ലെവലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ കുറിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്തായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാറ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, നമ്മളിപ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് പ്രസന്റിങ് ടു ദ GP ആൻഡ് ED. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആദ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് ഒന്ന് ഒരു അജിറ്റേറ്റഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. അജിറ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡ്യൂ ടു മാനിയ, ബൈപ്പോളർ മാനിയ ഓർ വാട്ട് എവർ മാനിയ, ഉന്മാദാവസ്ഥ. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ക്യാൻ ബി
alcohol, ganja, marijuana, LSD, MDMA, whatever. Next is a schizophrenic patient having active hallucination or delusion, more often delusion. Somebody is trying to kill him or her, അല്ലെങ്കിൽ nihilistic delusion, whatever. Patient is agitated. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരും ഉന്മാദാവസ്ഥയുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരുമാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുന്ന ഒരു സൈക്കാട്രിക് സിനേരിയോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സേഫ്റ്റി അസസ്മെന്റ്, നമ്മളും നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിന്റെ സേഫ്റ്റി ഷുഡ് ബി ദ പ്രയോറിറ്റി. അപ്പോൾ ഐഡിയലി സ്പീക്കിംഗ് ഈ പേഷ്യന്റ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്കൊരു എക്സിറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ലെക്ചേഴ്സും പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ടീം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് സൈക്കാട്രി പേഷ്യൻസ്, ഇതുപോലുള്ള പേഷ്യൻസ് വരാവുന്ന ഒരു സൈക്കാട്രി സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഒരു ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രി മുതലുള്ള ആശുപത്രികളിലാണ് ഈ സിനേരിയോ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ്, IV സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ടീം മെമ്പേഴ്സിനോട് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രോട്ടോകോൾ ഇൻ എവറി ഹോസ്പിറ്റൽ. രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീഎസ്കലേഷൻ ഓഫ് ദി സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പേഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എ മൂഡ് ഡിസോർഡർ, അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. അതോ സബ്സ്റ്റൻസ് വിഡ്രോവൽ ആണോ, സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണോ, ഇനിയിപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പേഷ്യന്റിനെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക, ഓഫർ ചെയ്യുക, ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു, നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം, ദർ ഇസ് നോ വൺ ഈസ് ഗോണ ഹാം യു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പേഷ്യന്റിനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ഐ ടു ഐ കോണ്ടാക്ട് പേഷ്യന്റിനോട് ആവരുത്. ഒരിക്കലും വി ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ഇൻ ടു ആർഗ്യുമെന്റ്. എപ്പോഴും ഒരു 2 arm ഡിസ്റ്റൻസിൽ പേഷ്യന്റിനെ ഒരു ആംഗിളിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസ് ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ. സ്റ്റിമുലേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് അജിറ്റേറ്റഡ് ആണ്, അവിടെ ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഉണ്ടാവരുത്. അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വൈൽഡായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ മൊത്തം ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി മൊബൈൽ ചിത്രീകരണം നടക്കും. അപ്പോഴൊക്കെ പേഷ്യന്റ്, ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ആക്റ്റീവ് പെർസിക്യൂട്ടഡ് ഡെലൂഷൻ, പേഷ്യന്റ് വിചാരിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്നെ തീർക്കാൻ വന്നതാണ്, എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കുക. മിനിമൽ സ്റ്റാഫ് ഫോർ അവർ സേഫ്റ്റി. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം then we can go for a chemical restraint. Chemical restraint, ഇപ്പോൾ ഒരു ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോവൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ we usually prefer benzodiazepines because we are anticipating. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഹലോ. ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോവൽ ആയിട്ടൊരു പേഷ്യന്റ് അജിറ്റേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗിവ് ബെൻസോഡയസെപ്പിൻസ്, ലോറാസെപ്പം 4 mg IV we can give. Other scenarios, the patient is having mania or the psychotic symptoms, we usually prefer haloperidol 5 mg and promethazine, Phenergan 25 mg, either IM or if you want fast action, it should be given in IV form. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റീസ്ട്രെയിൻ. ബട്ട് ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ റീസ്ട്രെയിനിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഇവർ കെമിക്കൽ റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഐഡിയലി വി ഷുഡ് ഹാവ് 4 or 5 സ്റ്റാഫ്. 2 പേര് കാലിൽ ആംഗിൾ റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ദ ട്രെയിൻ ദ അറ്റൻഡേഴ്സ് ടു കം ഫ്രം ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്, നോട്ട് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട്. അതിനുശേഷം 2 കൈകൾ റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വേണം. ഹെഡ് ഓർ ചെസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി കൺട്രോൾ പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഡയറക്ട്ലി പുൾ ദ പേഷ്യന്റ് ടു ദ ബെഡ്. പെട്ടെന്ന് എടുത്തിടരുത്, സാവധാനം കട്ടിലിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ പൊസിഷനിൽ വെക്കുന്നു. ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഹാം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സെന്ററിലൊക്കെ, ഞാൻ ഇതുവരെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, PG ലൈഫിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഓരോ ഇപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് പാർട്ടിനും എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ റീസ്ട്രെയിൻ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ ഇത് കഴിഞ്ഞത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് വി ഷുഡ് ഡോക്യുമെന്റ് എവറിത്തിങ്. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇസ് മസ്റ്റ്. കാരണം പഴയ പോലെ അല്ല, പേഷ്യന്റ് റൈറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ വരുന്ന പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് കെട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇവിടെ ചെയ്തു, കൈ മുറിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് കെട്ടേണ്ട സ്റ്റേറ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തു, സംസാരിച്ചു, പക്ഷേ പേഷ്യന്റ് സ്റ്റിൽ അജിറ്റേറ്റഡ് ആണ്, ഹീസ് കോസിങ് ഹാം ടു ഹിംസെൽഫ് ഓർ അതർ സ്റ്റാഫ് ഓർ അതർ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഓർ പേഷ്യൻസ്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമുക്ക് റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു എമർജൻസി CMO ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവം അജിറ്റേറ്റഡ് പേഷ്യന്റ്. അജിറ്റേറ്റഡ് പേഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലെവലിലുള്ള അജിറ്റേഷൻ പേഷ്യൻസ് വരും. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സെന്ററിലൊക്കെ വരുന്ന അജിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ലൈഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത അജിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. എൻ്റെയൊക്കെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കണ്ട അജിറ്റേറ്റഡ് പേഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് വാസ് ഹാവിങ് ക്ലെൻസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഹിസ് മൗത്ത് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രാസ്, മെറ്റൽ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ബാക്ക് ബക്കിൾ എക്സെട്ര.
അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് വരും. പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന സംഭവം ഒരു പാനിക് ഡിസോർഡർ, പാനിക് അറ്റാക്ക് ആണ്. സാറ് വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്താണ് പാനിക് അറ്റാക്ക്. പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സഡൻ പാൽപിറ്റേഷൻ, പിന്നെ ടൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ്, എന്തോ ഒരു തീ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നംനെസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ്, കൂൾ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ്, പിന്നെ ഡ്രൈനസ് ഓഫ് മൗത്ത്, ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇംപെൻഡിങ് ഡൂം. ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇംപെൻഡിങ് ഡൂം വരുമ്പോഴാണ് കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത്. എനിക്ക് എന്തോ പറ്റാൻ പോവാ, എൻ്റെ ഹാർട്ട് നിൽക്കാൻ പോവാ. പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് ഒരു ഹൊറിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഹി മൈറ്റ് ബി ഹാവിങ് സിമിലർ ഹിസ്റ്ററി, 2 ആഴ്ച മുമ്പ് വന്നിരുന്നു എന്ന് സ്റ്റാഫ് പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വൺ തിങ് യു ഹാവ് ടു റൂൾ ഔട്ട് ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡ് ക്രൈസിസ്, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് invariably there will be sinus tachycardia. Otherwise, we have to rule out there is any changes in ECG. We can start him or her in benzodiazepine, and later we have to refer to a psychiatrist. പിന്നെ അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. അത് സാർ ഇത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കല്ല. കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റ്യൂപ്പർ, ഫ്യൂഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, പെട്ടെന്ന് സഡൻ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ഫോണിയ, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു കയ്യോ കാലോ അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാല് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേഷ്യൻസ് വരും. പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങനത്തെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ എമർജൻസിയിലാണ് വരിക. ഇങ്ങനെ എമർജൻസിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഹിസ്റ്ററി. എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ജോലി സ്ഥലത്ത് സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടോ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റീഷുർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റോട് പറയണം ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് മൂലമാണ്, ദർ ഈസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന് യാതൊരു ഡാമേജും ഇല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചില സെൻസേഷൻസും സിഗ്നൽസിന്റെയും തകരാറ് മൂലമാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ബേസിക് തിങ് ഈസ് റീഅഷുറൻസ്, ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗിവ് him a low dose of benzodiazepine stat, and later we have to refer to a psychiatrist or psychologist. Mainstay is psychotherapy, conversion disorders like hysteria, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ. ആൻഡ് എസിക്ലോപ്രാം, SSRIs and benzodiazepine can be given if there is comorbid depression or anxiety. അപ്പോൾ അജിറ്റേറ്റഡ് പേഷ്യൻറ്റ്, പാനിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്, കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വരാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്തത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെലീരിയമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനോ സ്റ്റാഫിനോ എന്താണ് ഡെലീരിയം എന്ന്, ഡെലീരിയം ഇസ് എൻ അക്യൂട്ട് ഓർഗാനിക് കൺഫ്യൂഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള നല്ല ശതമാനം മെയിൽസും ആൽക്കഹോൾ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡെലീരിയം. ആ ഡെലീരിയസ് സ്റ്റേറ്റിനെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ആൽക്കഹോളിസം. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോവൽ ഡെലീരിയം വിൽ ബി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഓട്ടോണോമിക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി. പേഷ്യന്റ് നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, 2 ദിവസമായിട്ട് നിർത്തി. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സൈസ് പീക്ക് ഡെലീരിയം കംസ് ഇൻ തേർഡ് നൈറ്റ്. അപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് പേഷ്യന്റ് നല്ല ഓട്ടോണോമിക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി, ലൈക്ക് ട്രെമേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, പാൽപിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിങ്, രാത്രിയാകുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് അവിടെ ആരും ഇരിക്കുന്നു, ഇവിടെ ആരും ഇരിക്കുന്നു, കൊല്ലാൻ വരുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോവൽ ഡെലീരിയം ഓർ റം ഫിറ്റ്സ് ഓർ ഡെലീരിയം ട്രെമൻസ്. ബട്ട് അതല്ലാതെ ഒരുപാട് ഡെലീരിയം നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലായാലോ വാർഡിലായാലോ, വാർഡമൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡെലീരിയസ് പേഷ്യൻസിനെ കാണും. പേഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ എവിടെയോ പേഷ്യന്റ് ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് ഡെലീരിയം, അൺലൈക്ക് ദ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡെലീരിയം ഇൻ ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോവൽ. അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് ഡെലീരിയത്തിന് ഒരുപാട് കോസ് ഉണ്ട്. Patient will be having electrolyte imbalance, like most common scenario in ICU or ward is hyponatremia. Then patient may be having a short hypoglycemic episode. Adalengil patient may be having an intracranial infection like meningitis, encephalitis. He may be having bleeding, undiagnosed bleeding, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇൻട്രാക്രനിയൽ സ്പേസ് ഓക്യുപ്പേഷൻ. പിന്നെ ഒരുപാട് എന്താണ് നമ്മുടെ ബയോകെമിസ്ട്രി പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ ദീസ് ഓൾ ക്യാൻ കോസ് ലീഡ് ടു ദ പേഷ്യന്റ് ടു ഡെലീരിയം, ഹൈപ്പർ അമോണീമിയ, ഹെപ്പാറ്റിക് എൻകെഫലോപ്പതി. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോൾഡ് ഡെലീരിയം, എന്താണ് ഹോട്ട് ഡെലീരിയം തിരിച്ചറിയണം. എല്ലാ ഡെലീരിയവും ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു മിസ്ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ വാർഡ് നൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ എനിക്ക് വന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാഫിനോട് പറഞ്ഞത് പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഡെലീരിയം, പേഷ്യന്റ് മദ്യം കഴിക്കുമായിരുന്നു. പേഷ്യന്റ് മദ്യം നിർത്തിയിട്ട് 2 മാസമായി. So it is not an alcohol withdrawal delirium. But our psychiatrist വേണോ, psychiatrist should be there because patient is having that sundown phenomenon. രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും പേഷ്യന്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു, വീടാന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, പോവാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വിൽ ബി ആഡിങ്, സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ ഡോസ് ഹാലോപെരിഡോൾ 0.25 or 0.5 അല്ലെങ്കിൽ QTPN 25. There is no variations in ECG like QTC prolongation
Quetiapine is always preferred. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ക്വിറ്റിപ്പിനാണ്. ക്വിറ്റിപ്പിൻ ക്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് എ ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്. ഓർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മെലറ്റോണിൻ 3 milligram. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെലീരിയം. ഹോട്ട് ഡെലീരിയം എന്താണ്, കോൾഡ് ഡെലീരിയം എന്താണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഇത് നമ്മുടെ വാർഡമോ ആയാലും ഫിസിഷ്യൻസ് ആയാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ആൽക്കോൾ വിഡ്രോൾ ഡെലീരിയം വരുന്ന പേഷ്യന്റ്, ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റ്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തൈമിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തൈമിൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ പ്രയർ ടു ഡെക്സ്ട്രോസ്. കാരണം ഡെക്സ്ട്രോസ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസം വിച്ച് റിക്വയർസ് തൈമിൻ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി തൈമിൻ ഡിപ്ലീഷൻ ആണ് ഈ പേഷ്യൻസിനുള്ളത്. ആ തൈമിൻ ഡിപ്ലീഷനിൽ പല എന്താ തൈമിൻ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ കോയിൻസെയിം നീഡഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ആൽക്കഹോൾ മെറ്റബോളിസം. ഡയറ്ററി ഇൻടേക്ക് ഓഫ് തൈമിൻ വിൽ ബി പുവർ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് തൈമിൻ വിൽ ബി പുവർ. അപ്പോൾ തൈമിൻ ഓൾറെഡി തൈമിൻ ലോഡ് കുറവായിട്ട് പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഗിവ് ഡെക്സ്ട്രോസ് ഇനീഷ്യലി. വി ഷുഡ് ഗിവ് തൈമിൻ ഇൻ ആർഎൽ ഓർ സംതിങ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇഫ് നീഡഡ് വി ക്യാൻ ഗിവ് ഡെക്സ്ട്രോസ്. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ഒരു PHC, FHC, CHC ലെവലിരിക്കുന്ന MOs അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയം ഈവൻ ഒരു സൈക്യാട്രി ഒപ്പിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ ഡിപ്രസീവ് പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നത് അവരാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം ഞാൻ 1.5 വർഷമാണ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ട് ഇരുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഏക്സ് ആൻഡ് പെയിൻസ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് സമയം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇല്ല. ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ 2 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേഷ്യന്റ് സപ്പോർട്ടീവ് സൈക്കോതെറാപ്പി ആയി മാറി. പക്ഷെ നമ്മുടെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു MO കാണ്ടി വരുന്ന 150-200 പേഷ്യന്റാണ്. അവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ 1-2 തവണയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആവണം അവർ പറയുന്ന കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ്. ഹെഡ് ഏക്ക്, ടെൻഷൻ ഹെഡ് ഏക്ക് ആണോ, മൈഗ്രെയിൻ ആണോ, അതോ അവരോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ്, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദാറ്റ് ലോ മൂഡ്, ലത്താർജി, ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഉന്മേഷമില്ല, ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ പ്ലഷറബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഡിപ്രഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സായി മാറി. നമുക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ആശ്വാസം പദ്ധതി MOസിന്റെ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണ്. എസിറ്റിലോപ്രാം ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് SSRI. അപ്പോൾ എസിറ്റിലോപ്രാം 5 later it can be titrated up to 10 or 20. നമുക്ക് MOസിനെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ഇനീഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അവർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇഫ് ദേ വാണ്ട് ദേ ക്യാൻ റെഫർ ടു എ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയുള്ളതാണ് സൊമറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് പറഞ്ഞു. അത് സാറ് വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂടുതലും PHC ഡോക്ടേഴ്സ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അതുപോലെ OCDs ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഫിയർ ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ, കുറ്റിയിട്ടോ അയൺ ബോക്സ് ഓഫ് ചെയ്തോ, കൈ ഇതൊക്കെയാണ് ഒബ്സസീവ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് കമ്പൽസീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഐദർ ദേ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫ്ലൂഓക്സിൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്ലൂഓക്സിനും റിസ്പിറഡോണും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു 20, 40, 60 ഒക്കെ ഫ്ലൂഓക്സിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും ഇഫ് ദർ ഇസ് പെർസിസ്റ്റന്റ് സിംറ്റംസ് ഐ വിൽ യൂഷ്വലി ആഡ് റിസ്പിറഡോൺ സ്മോൾ ഡോസ് ഇൻ നൈറ്റ്. ഫ്ലൂഓക്സിൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഹിം ഓർ ഹെർ ഫ്ലൂഓക്സിൻ ഓൾസോ. ഇതൊക്കെയാണ് PHC ഡോക്ടേഴ്സ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഓരോ സെറ്റപ്പിലും ഡിഫറെന്റ് സൈക്കിൾ. പിന്നെ 1-2 കാര്യങ്ങളുള്ളത് OBG പീപ്പിൾ അവർ കാണുന്ന സംഭവം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ബ്ലൂസ്, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സൈക്കോസ്, ഇതെല്ലാം സാറ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഡെർമറ്റോളജി ഓർ ഈവൻ ഇൻ PHC സെറ്റപ്പ് സംടൈംസ് പേഷ്യൻസ് പറയും കുറെ നാളായിട്ട് എൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്തോ ഒരു സൂക്ഷ്മാണ് ഒരു ജീവിയുണ്ട്, അതിങ്ങനെ വിര പോലെയാണ്, അത് ചിലപ്പം ഈ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് വരും, ദേഹം മൊത്തമാണ് അസഹനീയമായ ചൊറിച്ചില്. പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ കലാമിൻ ലോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, സെട്രിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, പേഷ്യന്റ് പിന്നെ ഇത് തന്നെ പ്രശ്നം, ചൊറിഞ്ഞ് കൈയൊക്കെ മൊത്തം എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അവർ ഡെർമറ്റോളജിയിൽ എത്തും. ഡെർമറ്റോളജി എനിക്കിപ്പോൾ വൈക്കത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൺഗോയിങ് ഒരു 8-10 പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഷീ നോസ് വെരി വെൽ വാട്ട് ദിസ് ഈസ്. ആൻഡ് ഇവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ പേഷ്യന്റിനെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ചൊറിച്ചിലായിട്ട് വന്നു, അതിന് മാനസികരോഗത്തിന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടുക. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സൈക്യാട്രിക് പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോൾ തലച്ചോറിനുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ അപാകതകളും ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ വരും, നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ടും അതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്കൂ. ഈ 10 പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ ഓൺഗോയിങ് 10 പേഷ്യന്റിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദേ ആർ ഓൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിഗ്മ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠനവൈകല്യ ഒരു കുട്ടിയെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ സ്റ്റിഗ്മ ആസ് ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ രാജേഷാണ്. ചോദിക്കട്ടെ സാർ? സാർ, നമുക്കൊരു ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് വരുന്ന ചില ആൾക്കാർ, അവർക്ക് ചെറിയ വൈകല്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നോർമൽ പേഷ്യന്റ് പോലെ തോന്നും. അവർ പലപ്പോഴും നമുക്ക്
ഒ പിയിലും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ബുദ്ധിമുട്ട്. അവരെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്ന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാ. ഒന്ന് സാറ് ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാം. പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അത് വളരെ ഒറ്റ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്റർനാഷണലി നമ്മള് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഡയലറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെറാപ്പിയാണ്. 24/7 അവർ ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ അവരെ വിളിച്ച് ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കും. അവരെങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മാനേജ്. പക്ഷെ നമ്മള് അവരെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കേൾക്കുക. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ അതുള്ളൂ. നമുക്ക് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാവില്ല. എതിർക്കണ്ട. അവര് പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് അവർക്കൊരു സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവര് റിലാക്സ്ഡ് ആവും. അവരോട് അവര് പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നും അവര് ഇത് പിന്നെ എതിർക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് അവർ പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അത്രമാത്രം തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് അവർ കേട്ടാൽ മാത്രം മതി. അതേ അവർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ അവര് കുറെ റിലാക്സ്ഡ് ആവും. ചെയ്യാം. പിന്നെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് സ്മോൾ ഡോസ് ബെൻസോഡൈസിൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത ഒന്നും കൂടെ അവിടെ ആങ്സൈറ്റി സിംറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട അസുഖമാണ് എല്ലാ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറും, എസ്പെഷ്യലി ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ. ശരി, താങ്ക് യു. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. വെൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ബ്ലൂസ്, വിൽ ഇറ്റ് ലീഡ് ടു സൈക്യാട്രിക് ഡിസീസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ? എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ബ്ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസം, മാക്സിമം ഒരു 5 to 7 days നിൽക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും സിംറ്റംസ് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. നമുക്ക് ലോ ഡോസ് ആന്റിഡിപ്രസന്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലം മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഫോർ 9 to 12 months. അത്ര കാലം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാതെ 5-10 milligram എസ്പ്ലോപ്പാൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും 90% പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആസ് ഏർലി നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ശരിയാവുന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഒരു 1 week കഴിഞ്ഞിട്ടും സിംറ്റംസ് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് സിംറ്റം ഇസ് സിവിയർ. കുറച്ച് ഭയങ്കര പേഷ്യന്റ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുട്ടീനെ നോക്കുന്നില്ല, കുട്ടീനെ ഫീഡ് ചെയ്യണില്ല, ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. Sir, I think sertraline is more preferred because low breast milk ejection. Sertraline. Sertraline കൊടുക്കാം. Sertraline is also can be. It's not much come in the benzodiazepine will not give much. Yes. Another question is, what drug to safely give in very elderly people with a decreased or no sleep at all? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൽഡർലി പേഷ്യന്റ് ആർക്കും നമ്മൾ സ്ലീപ്പിന് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ ആണ്. പിന്നെ എൽഡർലി പേഷ്യന്റ് നമ്മളൊന്ന് അസസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡിപ്രഷൻ, then better to give mirtazapine. Mirtazapine you can start 7.5 after you start you can increase slowly. മാക്സിമം 15 കൊടുത്താൽ 15 കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൂടാൻ ചെറിയ സാധ്യത. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറ്റിയാപ്പിൻ യു ക്യാൻ ഗീവ്. കുറ്റിയാപ്പിനും ഇതേപോലെ ലോ ഡോസിൽ കൊടുത്തിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഡെലീരിയ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമെൻഷ്യ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് യു ക്യാൻ ഗീവ് കുറ്റിയാപ്പിൻ. ഒരു 25 ഹാഫ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 50 mg അപ് ടു 50 mg നമ്മളൊരു സ്ലീപ്പിന് കുറ്റിയാപ്പിൻ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചാൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് കത്തേഷ്യ, സോ ദ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു സ്ലീപ്പ് എന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു 50 mg ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ്. 100 കൂടുതൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്ലീപ്പ് എന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറ്റിയാപ്പിൻ കൊടുക്കരുത്. 100 to 200 we give for depression and more than 300 we give for psychosis. Another question is, we see a lot of hypochondriasis in casualty. Do they need further psychiatric evaluation? Definitely. അതെന്തായാലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ ദിസ് ഹൈപ്പോകോൺഡ്രിയാക്കൽ ഇൽനെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, now considered as a illness anxiety disorder, as a in the OCD spectrum disorders. So actually this is a very distress to the patient. All our anxiety disorders are very distress to the patient. So they must undergo treatment, their psychological interventions and medication
for a continuous period, then only it will improve. They may have so many records again and again. They done echo, angiogram, but their symptoms persist. So Sir, they need hysterical conversion reactions are കുറെ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ casualty. HCR ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഏജ്. SCR. It is whenever there's a stress ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ വേർഡൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംറ്റം ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ എന്നാണ്. സോ പിന്നെ പണ്ട് ഫ്രോയിഡ് അത് പിന്നെ യൂട്രസിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവണമെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ആ പേരൊക്കെ ഇട്ടത്. സോ ഓൾ ദീസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സം യൂസേജ് occurs during stress, due to some dissociation, and whenever there's stress, the association between this thinking, motor, sensory function will be lost, and the patient develops such symptoms. So initially you can talk to the patient, and in severe initial stage you can give small dose benzodiazepine. After that, talk to the patient, and patient will ventilate her for his stresses. Then it will improve, and sometimes they may need some treatment for some. If it is an acute stress, sometimes no much treatment, only for by counseling or psychological intervention patient will improve. അല്ല ഡോക്ടർ അജു, ചാറ്റ് ബോക്സിലുള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാവോ? ഞാനാണ് ചെയ്തത്. അല്ല, അജു ഡോക്ടർ റീഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ നോക്കാം. Will beta blockers be effective in panic disorder? Which drug and how long to be given? ഒരു ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ആങ്സൈറ്റിക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ പെർഫോമൻസ് ആങ്സൈറ്റിക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഡ്രഗാണ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ്. എങ്കിലും നമുക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറിലും ഓട്ടോമിക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല. ദർ ബി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദി സിംറ്റംസ് ഓഫ് that anxiety. But beta blockers are not the treatment of choice. Usually we give long-term SSRIs or SNRIs. And benzodiazepine also we can give for a short period. And now the newer drugs like etifoxine is also available for anxiety. Beta blocker preferred is propranolol, usually propranolol, long-acting, 20 or 40. Then is there any association of vitamin D deficiency and anxiety? Use of beta blocker in prevention, how long? പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങൾ പലർക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണവർക്കൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കുറവാണ്. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണ്. പിന്നെ പലപ്പോഴും പല സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഓൾ സൈക്കാട്രിക് ഇൽനെസസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഡി, പല സ്റ്റഡീസും ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രോപ്പർ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ടെക്നിക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല നല്ല ലാബുകൾ DDRCയിലൊക്കെയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പല പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് ഇൻസഫിഷ്യൻസി എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർ സാമ്പിൾ കളക്ഷന്റെയും സ്റ്റോറേജിന്റെയും ട്രാൻസ്ഫറിന്റെയും ആണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. യൂണിറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ലെവൽ അറിയില്ല, ആർക്ക് നോക്കിയാലും കുറവാണ്. But then vitamin D3 deficiency can cause that depressive features, then lack of attention and concentration, lethargy and all. And can be corrected by 60,000 international unit, once in a week for 4 weeks. ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഹൗ ടു മാനേജ് പാനിക് അറ്റാക്ക് പേഷ്യന്റ് ഇൻ കാഷ്വാലിറ്റി? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും പാനിക് അറ്റാക്ക്, അക്യൂട്ട് ആങ്സൈറ്റിയിലൊക്കെ യു ക്യാൻ ഗിവ് പിന്നെ ബെൻസോഡൈസെപ്പിൻസ്. ബെൻസോഡൈസെപ്പിൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഫോർ എനി അക്യൂട്ട് ആങ്സൈറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ക്ലോണസിപ്പാം കൊടുക്കാം, പിന്നെ ലോറസിപ്പാം കൊടുക്കാം, അൽപ്പസോളം കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഓർലി കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഈ പിന്നെ ക്ലോണസിപ്പാം വേണമെങ്കിൽ സബ്ലിങ്കലും യു ക്യാൻ ഗിവ്, കാരണം ടു പ്രിവെന്റ് ദി ബൈപാസ് ദി ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ സിംറ്റംസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ അവർക്ക് ഇതൊരു ആങ്സൈറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാനിക് ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഇത് വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് വന്നത്. ആന്റിസിപ്പേഷൻ ആണ് പിന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവർ പേഷ്യന്റ് ഒന്നും കൂടി പേടിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ എപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് ചിന്ത അതാണ്, അത് വരുമോ എന്നൊരു തോട്ട്സ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിലൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ ഇത്തരം ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഡിസോർഡറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് മാത്രം വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. സോ അത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും, അപ്പൊ അത്
ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെറാപ്പി. യു ക്യാൻ ഡു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് ആൾസോ മെഡിക്കേഷൻ. ഡോക്ടർ അജു, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. is there any screening program to find out adolescent stress? We see a lot of cases. പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നില്ല. കുറെ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ സോ മച്ച് സ്ക്രീനിങ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ DMHP അങ്ങനെ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അഡോളസന്റ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നെ സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷൻ, പിന്നെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ നമ്മൾ പോലീസിനും ഒക്കെ. സാറേ, RBSK നേഴ്സ് വഴി സ്ക്രീനിങ് സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൗമാരപ്രായക്കാർക്ക്. RBSK നമ്മൾ സ്ട്രെസ് അല്ലല്ലോ ചെയ്യണം. നമ്മൾ അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ, പിന്നെ ആങ്സൈറ്റി ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ അവരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത്. ശരി ശരി സർ. സമ്പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഈവൻ PHQ2 ഒക്കെയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. PHQ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുന്നത്. ശരി ശരി സർ. ഡോക്ടർ അജൂസ്, അബ്ദുറസാഖ് സാർ, നമുക്ക് മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. On behalf of KGMOA Academic Cell, I thank very much Dr. Abdurazak sir, who has agreed readily to present the class, and Dr. Aju, who has agreed to chair the session. Thank you very much, both of you. Thank you very much. Good night. Thank you. Okay, good night. അഭിലാഷ് സാറേ പോയോ? അജു ഡോക്ടറെ, അല്ല ഒന്നുമില്ല, ചേർന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വേർഡ് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. മോഡറേറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ്. സാറിന് ചെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു വേർഡിങ് അല്ല. കുഴപ്പമില്ല, അല്ല നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ. ശരി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. താങ്ക് യു. എന്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്നാ? ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സർ. വെൽക്കം.